Hello. Hello, Marcela. Hi. Can you hear me? Yes. I can't really understand Russian, but I understood my name, so I guess it's. Я ничего не понимала, но я поняла свое имя, поэтому. Yeah, welcome. Thank you. Well, thank you, Sergey, and all the organizers for the invitation. Большое спасибо за приглашение. I just want to check if you are showing my slides. Можете ли слайды показать сейчас, да, уже? It's being worked on. Just a second. Okay. So yeah, I just introduced briefly myself and the topic then. Yeah, now the slides are. I can see them. Thank you, even if I can't understand Russian. Okay, so thank you once again. I think they already introduced me, but just to make clear that I currently work as a project coordinator of the Knowledge Network for Innovation and Access to Medicines, which is a project of the Global Health Center at the Graduate Institute of Geneva. And I am also a member of the Intellectual Property Working Group of the Brazilian Network for the Integration of People. So I'm originally from Brazil, and I've been working on access to medicines and intellectual property issues for the past 15 years now. So thank you for the opportunity to share a bit of the experience in Brazil with the prior review mechanism. Just a second, I will just translate what you've said. Марсела Виейра, да, это эксперт в области интеллектуальной собственности, работает уже 15 лет, изначально из Бразилии, сейчас в Швейцарском институте промышленной собственности и координатор проектов специальной инициативы, которая называется Global Health Center, и также член рабочей группы по интеллектуальной собственности и доступности лекарств. Okay, so I'll be sharing you today about this mechanism that we have in Brazil, where our health authority, which is called Anvisa, the equivalent of the FDA or EMA in Europe, they have also to review patent applications in the field of pharmaceuticals, together with the patent office. Да, и инициатива, о которой я хочу сегодня рассказать, которая существует в Бразилии, это механизм предварительной оценки патентов на фармацевтические продукты, которую делают, по сути, агентство подведомственное Минздраву. Это агентство называется Anvisa, и она, по сути, является аналогом EMA европейского или FDA американского. So if you can please go to the next slide, just to give you a bit of context. I'm sure you already covered this, but we all know that with the creation of the World Trade Organization in 1994, there was a whole number of agreements that were signed by countries, one of them being the trade-related aspects of intellectual property rights agreements, or the TRIPS agreements, which basically made all the WHO members had to recognize patents for all technological fields, including the pharmaceutical sector. And historically, many developing and even developed countries, they did not grant patents on pharmaceutical products. Немного исторического контекста, да, по соглашению TRIPS, которое было принято в 1994 году, то есть когда все, в общем-то, договорились выдавать патенты во всех технологических областях, включая фармацевтику, важно понимать, что до этого многие страны, да, включая некоторые развитые, они вообще не выдавали патенты на фармацевтическую продукцию. Okay, so the next slide. As I mentioned, Brazil, prior of the signature of the TRIPS agreements, Brazil did not grant patents for pharmaceutical products. There were patents for only pharmaceutical process, but not for products themselves. But then Brazil changed its intellectual property law in 1996. We could have changed the law only in 2005 due to the transition period that was available under the TRIPS agreement, but Brazil decided not to use that transition period and changed the law in 1996. So since 1996, there are patents granted for pharmaceutical products. И, соответственно, Бразилия тоже раньше не выдавала патенты на фармацевтические продукты, выдавала на процессы, но не на продукты. И из-за того, что было подписано соглашение TRIPS, был принят новый закон в 1996 году о промышленной собственности и патентах. И, в принципе, у Бразилии было право воспользоваться переходным периодом до 2005 года, но она им почему-то не воспользовалась. И, соответственно, с 1996 года действует вот этот новый закон, по которому давались патенты на фармацевтическую продукцию. And in 1999, there was the creation of the National Agency for Health Regulatory Agency,
that was created in 1999, so it didn't exist before. Also in 1999, there was approved a law for the introduction of generic pharmaceutical products. And in 2001, there was a mini reform of the Brazilian patent law in which a couple of things changed, including the introduction of this mechanism of the Anvisa prior consent that I'm going to be talking about. Да, и после этого произошло еще пара важных моментов. Это, в частности, в 1999 году создание, собственно, агентства Anvisa, которое ранее не существовало. И после этого в 2001 году было принято ряд поправок к закону об интеллектуальной собственности, в том числе вот этот механизм предварительного одобрения патентов на фармацевтические продукты Anvisa, о котором Марсела сейчас расскажет подробнее. So next slide, please. I'm sure you heard about this today, but the TRIPS agreement, on top of having obligations, they also have some rights that countries can adopt, especially to protect the public health and also nutrition, which is another sensitive area for intellectual property protection. And these measures that are also known as TRIPS flexibilities, they have been built in the the TRIPS agreement from the very beginning. They were the result of lots of negotiation, especially from developing countries such as Brazil and India at the time, that was really leading the discussions about the importance of including these safeguard measures to reduce some of the negative impacts of granting intellectual property in the access to products, both pharmaceutical and also food and nutrition. Соглашение TRIPS, да, не буду подробно на нем останавливаться, вы, в принципе, все это знаете. Важно отметить, что уже изначально при принятии соглашения TRIPS там были внедрены положения, которые позволяли защищать интересы здравоохранения, в частности, статья 8, которая подчеркивает меры для охраны здоровья населения и питания. И, в общем-то, Бразилия была одной из стран, которая изначально при принятии соглашения TRIPS настаивала на том, чтобы подобные гибкие положения были включены. Okay, so next slide, please. But these health safeguards, as the TRIPS agreement as a whole, they actually have to be introduced in the country's national law to be implemented. And there is, I like to say, like a triple challenge for actually implementing these safeguards. So the first challenge is actually to incorporate them at the national law. We have done lots of work in terms of patent law reform to try to include other safeguards and even to include this mechanism. It was a result of lots of work from health workers and also from civil society organizations to have this measure included in the law. Ну и, соответственно, что касается вообще реализации вот этих вот гибких положений TRIPS, тут возникает такой тройной вызов или тройная задача. То есть первый вообще этап, на котором часто возникают проблемы, это вообще внедрение этих гибких положений в национальные законы. И даже вот интеграция механизма предварительного одобрения Anvisa, это потребовало большого количества усилий со стороны разных заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества. Then the second challenge is actually when you try to implement them. So even once after they are included in the law, there is a number of issues that arise when you actually try to make the implementation of the measures concrete. And I'm going to talk a little bit about those challenges during my presentation, but I will focus more on the third challenge actually. But just to say that the use of the Anvisa prior consent mechanism has not been as smooth as we would like it to be, and that also has limited the results and the impact that this mechanism could have. И по поводу второго и третьего, второй и третьей проблемы, это вообще недостаток опыта использования конкретных мер, я об этом тоже скажу, но даже больше, возможно, остановлюсь на третьем, это противодействие со стороны других государств и фармацевтических компаний. И вообще, надо сказать, что на практике, если бы механизм Anvisa, вот этого предварительного одобрения патентов, использовался так, как был задуман, то эффект на общественное здравоохранение был бы, конечно, гораздо сильнее. And then the third challenge is actually after you manage to go through the other two challenges, and actually, for instance, when Anvisa denies its prior consent in one specific drug, there has been lots of cases filed by pharmaceutical companies in court.
So that has also led to a number of challenges and the need to be attentive to defend the Anvisa's decision and the mechanism as a whole, so it could still be in practice today. Да, и еще по поводу третьей проблемы, это противодействие со стороны других государств, фармацевтических компаний. Было подано очень много исков по поводу решения Анвизы, некоторые из них были успешными, многие из них были успешными, и, соответственно, тоже каким-то образом влияло на эффект Анвизы для общественного здравоохранения. Okay, so next slide, please. So what is this mechanism? Basically, it's the participation of the health sector in the process of examination of pharmaceutical patent applications. Если кратко, то механизм предварительной оценки Анвизы – это, по сути, участие сектора здравоохранения в процессе оценки заявок на фармацевтическую продукцию. So as I mentioned, the patent office is the main body that regulates patent applications and the grant of patents in Brazil. That office is linked to the Ministry of Industry. And then at the time, there was an understanding that due to the sensibility of the pharmaceutical sector and the implications on that on access to medicines and the public health budget as a whole, there was a need to actually put another body that was linked to the Ministry of Health to have another set of eyes looking at the patent applications to make sure that they actually fulfilled all the patentability criteria that are set for in the Brazilian legislation. So in a way to have the best possible technical standards in the process of decision over pharmaceutical patents. So that was the official motivation when this mechanism was created. Естественно, основным ведомством, которое занимается патентами, это патентный офис, но в процессе принятия вот всех этих законов и норм было много дискуссий по поводу того, что фармацевтическая отрасль является очень сенситивной, поскольку затрагивает интересы большого количества людей, и возникла идея о том, чтобы привлечь какое-то дополнительное ведомство, в данном случае со стороны сектора здравоохранения, чтобы добиться максимально высокой уровня оценки, чтобы соответствовать всем критериям патентоспособности, и это было официальное объяснение для учреждения вот этого механизма предварительной оценки Анвизы. So next slide, please. I just wanted to flag that despite the fact that there has been some challenges against this mechanism, it's completely in compliance with international rules, including the TRIPS agreement. And here I put the Article 1.1 of the TRIPS agreement that says that countries are free to determine the matter of TRIPS implementation at the national level, and they are allowed to implement differential mechanisms of analysis in certain areas without violating the principle of non-discrimination. Да, ну и хочу подчеркнуть, что несмотря на многочисленные нападки на этот механизм, он полностью соответствует букве закона, полностью соответствует соглашению ТРИПС, в частности, статье 1 по пункту 1, и были еще решения, например, по спору, связанные с Канадой, то есть это полностью подтверждает легитимность этого механизма. And the importance of this type of mechanisms for health policies has been recognized in a number of reports, international reports, especially by WHO, but also by the UN when they are reviewing the pharmaceutical access to medicines issues as a mechanism that's beneficial for public health since it aims to prevent the granting of unmerited patents. Да, ну и, соответственно, неоднократно подчеркивали разные структуры ООН, в частности ВОЗ, важность этого механизма, поскольку он, по сути, является таким механизмом, который позволяет более тщательно анализировать патенты и предотвращать выдачу патентов, не соответствующим условиям патентоспособности. So next slide, please. This is just a summary with an illustration of what the Anvisa mechanism is. So you have one patent application that's actually reviewed by two different bodies. То есть, это, по сути, иллюстрация, да, то есть мы, по сути, имеем одну заявку, да, и два ведомства, которые ее проверяют. And here it's important to highlight that this is completely different than what Anvisa does when it's analyzing for the sanitary registration of patents, of medicines. This is completely different. What they do under this mechanism is actually to analyze the patentability criteria. They are not looking at the kind of information that they look when they are going to register a drug that's much further
down the process. So this is totally separate. Да, важно подчеркнуть, что для ANVISA это два разных процесса. То есть это процесс оценки непосредственно патентных заявок, которые связаны с критериями патентоспособности, и непосредственно процесс регистрации фармацевтических продуктов. То есть это два абсолютно разных процесса. Okay, so next slide, please. So we can have a look of some of the results of the visa prior consent mechanism. Ну вот, собственно, результаты, да, вы видите на слайде. So this is divided in two phases because this mechanism has been changing over time, the way it operates. So during the first phase that went until from 2001 to 2012, Anvisa actually analyzed the patent applications before the patent office did. And then if it granted the patent, the prior consent, then it went afterwards for the analysis of the patent office. If it rejected the prior consent, then the patent application should be rejected, but that was not what was happening all the time. Да, то есть тут разделено на две фазы. То есть изначально ANVISA работал таким образом. Они первые анализировали патентные заявки. Если они давали согласие, то заявка шла дальше. Вот если не давали согласие, то заявка отклонялась. And then in the second phase, which is actually the way that the mechanism is working now, Anvisa analyzes the patent applications after the patent office has already done at least an initial review. Then it sends to Anvisa. Then Anvisa analyzes the patentability criteria and gives its prior consent or not. But the prior consent is now only binding if Anvisa says that the content of the application is harmful to health. If the Anvisa says that the patent application does not fulfill the patentability criteria, then what happens is they can give their opinion. They can give all the arguments of why they think that that patent application does not deserve to be granted under the criteria of the Brazilian law. But then it's up to the patent office to decide if it's going to be granted or not. Да, но сейчас она работает таким образом, то есть во второй фазе и сейчас, что ANVISA анализирует после уже оценки патентным офисом, и ее решение является, скажем так, обязующим только если доказано как бы серьезное воздействие на сферу здравоохранения. Если же решение ANVISA основано только на критериях патентоспособности, это считается некими замечаниями третьей стороны, и патентный офис может либо принять эти замечания, либо отклонить. Okay, so we can see a few numbers here. And what I would like to highlight is that Anvisa has been, for instance, in the phase one, Anvisa analyzed over 1,700 patent applications, and they rejected about 200, so about 11.5% of the total. Да, ну и, соответственно, вы видите, да, что было не дано предварительное согласие в 11,5% случаев. 200 патентных заявок не получили предварительное согласие. And then on phase two, I mean, the results that I was able to find, they were still lots of patent applications pending decision from Anvisa, but we can see that the number of rejections has reduced, but also the number of patent applications for which they were giving the prior consent also reduced. But this is because there was lots of them still pending first decision. And then some of them are also challenged afterwards within Anvisa and also challenged in court, which makes the final decision to take a longer time. Вот, ну и вы видите, что во второй фазе в процентном отношении, да, упало и количество заявок, которые не получили предварительное согласие, которые получили предварительное согласие. Очень много решений еще ожидается, и вы видите, что появилось довольно много апелляций, то есть, соответственно, жалоб на решение ANVISA. So if we go to the next slide, we can see that not only Anvisa has rejected its prior consent to about 11% of the patent applications, which is very relevant to note. But I also would like to highlight that some of the applications, they have to undergo modifications before Anvisa grants its prior consent. So that actually increases the
quality of the patents that are afterwards going to be granted, in the terms that they become more clear or they have to reduce their scope when they are very broad. So not only the rejection is relevant, but the participation of Anvisa in increasing the quality of the patents that are actually going to be granted afterwards is also of relevance to be noted. Важно подчеркнуть следующее, что были не только случаи отклонения заявок, но и уточнения. То есть 40% одобренных заявок были уточнены по формулировкам, по сокращению притязаний. То есть это повышало качество патентных заявок. And then if we go to the next slide, we can see here a few examples of concrete medicines in which Anvisa had originally denied its prior consent. So even if the numbers can seem a bit low in percentage, it's important to note that these medicines are really relevant in terms of the medicines that are covered by them and the implications they have in the public health budget, because usually they are very expensive medicines, and also increasing access to important medicines that are shown here in the screen, for instance, for breast cancer, for HIV/AIDS, for leukemia, and so on. Да, ну, соответственно, вот видите некоторые примеры решения Анвиса. Это, как правило, препараты, которые стоят очень дорого, несут значительную нагрузку на бюджет, применяются для социально значимых заболеваний. And then, as I mentioned, I mean, for some of these cases, especially the most important drugs, the pharmaceutical companies have been challenging initially individually for each of the individual cases in which Anvisa rejected its patent consent. There was a court case trying to revert the decision, and in most times they actually managed to revert it. Вот. Ну и, соответственно, как уже сказано, да, компании часто обращались в суд, и в большинстве случаев суд в итоге обязывал Анвису дать положительную оценку. And then if we go to the next slide, there was a new strategy coming from the pharmaceutical companies to actually challenge the whole mechanism of Anvisa prior consent instead of challenging each individual decision. Да, ну и в конце концов, да, фармацевтические компании вместо того, чтобы, скажем так, оспаривать каждое конкретное решение, решили пойти системным путем и напасть на весь механизм Анвиса целиком. Yeah, but the court cases were not the only kind of attacks against the mechanism. There was also some resistance from the patent office to apply the decisions by Anvisa. They thought they had to have the last word, so that also interfered with some of the results. There were lots of attempts to change the law in the Brazilian National Congress. And there were also some bilateral pressure coming from different countries, especially the US, for instance, when it included this kind of mechanism under the USTR Special 301 watch list. Да, ну и, соответственно, было давление со стороны патентного офиса, противодействие со стороны патентного офиса, и были конкретные ситуации, когда пытались изменить законодательство, либо отдельные системные меры со стороны стран, как США, включение в специальные списки, там список торгового представителя, 301 отчет. Yeah, it's just important to highlight that this mechanism was never questioned under the WTO complaint mechanisms that they are available for countries when they think that another country's law is violating the TRIPS agreement. They could open a case under the WTO disputement settlement mechanism, but this was never the case against Anvisa, so it was never challenged at the multilateral forum. Ни разу вопрос Анвиса не поднимался в комиссии по регулированию споров при ВТО, хотя такая возможность, безусловно, есть. So if we go to the next slide, I just wanted to highlight that there was this case that I mentioned that was proposed by Interpharma, which is the kind of
Association of Pharmaceutical Companies, multinational pharmaceutical companies in Brazil, challenging this mechanism. And then there was a Drop the Case campaign that was initiated by Brazilian civil society organizations. This case never had a decision because there was some modifications in the way that the Anvisa prior consent mechanism operates, and then they thought that it was solved. Ну, соответственно, вот краткая summary. В 2014 году был иск, крупная была кампания по отзыву иску, то есть попытка убедить отозвать иск. Решение по этому делу так и не было вынесено, поскольку после этого произошли какие-то определенные изменения в законодательстве. So in the next slide, I just show a bit of the current flow of how the Anvisa prior consent works. Да, ну вот здесь представлен текущий, скажем так, механизм работы Анвиса. К сожалению, на английском я не смог там перевести на русский, поскольку вот. So ну, примерно now, понятно, да. Sorry, okay, I didn't understand what you said, but you No, I just said I couldn't translate it into English because it was... okay. Okay, so maybe we can go to the next one, because the next one, yeah, this one kind of explains a bit the workflow. So what the new workflow does is actually it has reduced the scope of the patent applications that goes to Anvisa. So now there is a list of priority diseases, and only if a patent application is related to one of those diseases, then it goes for Anvisa to analyze. Да, ну, соответственно, кратко, в чем разница? Да? Сейчас меньше заболеваний, скажем так, Анвиса может влиять на меньшее количество заболеваний. То есть есть определенный перечень, и если патентная заявка относится к этому перечню, тогда она попадает в сферу компетенции Анвиса. So there's a whole number of problems with that approach because, as we all know, sometimes the patent applications, they are related to early technologies, and you don't really know all of the diseases that they are going to be applied to later on. So this can lead to some important patent applications for pharmaceutical products that are not going to be reviewed by Anvisa. Да, но с этим проблемам много, ну, как бы с этим подходом есть проблемы, поскольку, ну, то есть, соответственно, какие-то препараты могут впоследствии использоваться для других заболеваний, которые, соответственно, не попадают в этот список, то есть здесь могут возникать проблемы уже позднее. Another important change is that, as I mentioned, Anvisa no longer has the decision power to reject patents based on patentability criteria. They can only reject if it's based on health risk, meaning substances that are prohibited in Brazil. Да, ну и, соответственно, еще одно важное различие, то есть больше Анвиса не может отклонять патентные заявки по причине несоответствия критериям патентоспособности, только если обнаружен и доказан риск для здравоохранения. And currently, Anvisa's consideration regarding the patentability criteria, they are considered as a third-party observation, like if any other person, like patent oppositions, that I think you talked about that earlier today, like if it was a patent opposition filed by any other person. Да, ну и, соответственно, сейчас эти вот замечания считаются, ну, как бы замечаниями третьей стороны, то есть, по сути, любое другое лицо по законодательству Бразилии могло бы подать такое же замечание до выдачи патента. It's important to highlight that Anvisa and the Patent Office, they have some disagreements in the way that they deal with some specific kinds of applications in the pharmaceutical sector. So, for instance, Anvisa usually doesn't think that selection patents or second medical use or patents for antibodies, Anvisa has an interpretation that these kind of patents do not comply with the requirements in the Brazilian patent law for a patent to be granted. And the Patent Office has a different interpretation, saying that actually this type of patents can be granted under certain conditions. Ну и важно подчеркнуть еще различия в интерпретации положений бразильского законодательства у Анвиса и патентного офиса. То есть, что касается, например, патентов на селекционные достижения, вторичное медицинское применение, антитела, то есть Анвиса вкратце, если считает, что это скорее не соответствует критериям патентоспособности, в то время как патентный офис считает, что такие патенты должны выдаваться. So there is currently a body that is composed
intergovernmental body that's composed by Anvisa and the Patent Office, but also other members of the Ministry of Health and the Ministry of Industry, trying to solve which is the best interpretation to have under these two cases, to try to make it more clear what type of patents can't or cannot be granted for pharmaceuticals. Отдельная рабочая группа, которая включает в себя представителей Министерства здравоохранения, Министерства промышленности, чтобы выработать общие какие-то критерии патентоспособности. So just some final considerations in the next slide. I think it's important to highlight that countries can adopt a number of measures to minimize the negative impact of intellectual property on health policies, and that there is not an exhaustive list of which measures can be adopted. I think this is very important to highlight because when we talk about strict flexibilities, we mostly think about only the same measures, such as compulsory license, which of course is very important, and patent oppositions that of course is very important. But there are a number of other patents, such as the Anvisa prior consent mechanism, other measures that can also be adopted by countries to try to minimize the negative impacts of patent applications and patents. Важно подчеркнуть, что на самом деле, вот что Марсела хочет подчеркнуть, не существует исчерпывающего списка мер, которые можно применять для снижения негативного воздействия интеллектуальной собственности на общественное здоровье. То есть мы много говорим о принудительных лицензиях, о оспаривании патентов, но на самом деле такие механизмы, как Анвиса, они тоже могут и в частности должны применяться. It's also important to keep in mind that even though all these measures are legal under the international framework and they are included legally under the national laws, any kind of such measures that countries adopt are likely to face attacks by pharmaceutical industry and also by the governments of which these pharmaceutical industry are based. So we have to be prepared to defend them, both at government level, but also at a civil society level. Да, ну и, соответственно, важно помнить, что несмотря на законность вот этих вот всех мер, они могут подвергаться атакам и со стороны фармацевтических компаний, и со стороны отдельных государств. Yeah, and that including this health view on the examination process can actually make a big difference in the kind of patents that you have granted in the country. And I think of all the trick flexibilities that exist, the ones that actually aim to reduce the kind of the number of unmerited patents before they are actually granted, they are the ones that should be prioritized. Да. Ну и в качестве завершения, да, то есть вот этот фокус на общественное здоровье в процедуре оценки патентов очень важно. И, наверное, из всех гибких положений ТРИПС одной из наиболее важных является критерии патентоспособности, чтобы предотвратить выдачу то есть заявок, которые не соответствуют критериям патентоспособности, изобретательского уровня новизны и так далее. And I just want to highlight the importance of having clear patentability examination guidelines, because what we have usually in the actual patent law is just general patentability criteria, such as it has to be novel, it has to have an inventive step, and it has to have industrial application. But actually, there is a number of ways of interpreting these criteria, and those ways and that is usually set into the patentability examination guidelines, and that can lead to a much better, clear view of what kind of patents is actually granted or not in the country. And I just like to mention the example of the Argentinian patentability guidelines that actually try to make clear that evergreening patents are not going to be granted in the country, and that has led to a reduction of about 90% of the pharmaceutical patents being granted that do not meet the patentability requirements in Argentina, most of the evergreening patents. Да, и в завершение еще подчеркну важность четких критериев оценки фармацевтических продуктов, что важно иметь не только общие критерии, но и четко прописанные правила выдачи патентов на фармацевтическую продукцию. В качестве примера, как такого условно золотого стандарта, это аргентинские критерии патентоспособности, благодаря которым количество вот таких вот неправомерных заявок существенно снизилось почти до 90%. And of course, that's also being challenged in Argentinian courts. Ну и, конечно, на эту систему сейчас тоже нападают.
So that's the end of my presentation. I thank you again for the opportunity of being able to share this very relevant mechanism that we adopted in Brazil for the field of intellectual property and health policies. And I'm open for replying to any questions you might have if we have the time. Вот это моя презентация. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Так, большое спасибо за возможность выступить и рассказать об этом механизме. I have only one question. Who are the experts in ANVISA? Are they biotechnologists, patent specialists, or another specializations? Yes, so they open ANVISA is a public body, and then they have to be hired by this open call, and they have to go to several steps to be hired to be able to work at ANVISA. As it follows kind of the same process as the people that work at the patent office. So specifically at the pharmaceutical sector, you have biologists, but you also have pharmaceuticals, you have people with different backgrounds, but mostly the ones that actually come from the health sciences that are the ones analyzing the pharmaceutical patent applications. Да, вопрос был в том, кто работает в механизме ANVISA, то есть какого рода эксперты, насколько я понял ответ, то есть там процедура набора экспертов примерно соответствует процедуре набора в патентный офис. То есть по определенным областям через процедуру открытых конкурсов набираются эксперты с соответствующей квалификацией.